All right, so next up we have our keynote speaker, Dr. Lambotharan. Now, Dr. Lambotharan is a family physician who is the co-founder and former president of IMHO. He was a medical graduate from the University of Jaffna and co-founder and director of Toronto Tamil Sangam. He's also a founding member of Toronto Tamil Community Centre Project and the board member of the Jaffna Medical Faculty Overseas Alumni. He also conducts online classes, radio talk shows, Sunday classes on topics like the philosophy of Tamils. So a very busy man. Let's give it up for our keynote speaker, Dr. Lambotharan, everyone. Good morning, everyone. Thank you for the nice introduction. I'm not going to speak. I think I'll tell a story. ஒரு கதை சொல்லுவோம். IMHO கதை அப்படிதான் வரகுணன் சொன்னார். Journey of IMHO, how did it start? What did we do? It was the early days of IMHO and our partners, our challenges, our hurdles, and our achievements and the supporters, the things. And Tamil Kadikalam. That's okay. It's so IMHO sketch எல்லாரும் சொன்னது just its inception வந்து very humble தொடங்க. I think 2007, about the same time, month of December, the Christmas holiday season spirits catching up, and they were end of year holiday season Christmas parties. We had our party last night. And so that like. So IMHO was working at that time in states, our partners. You saw Dr. Thaman Thambi Pillai. At that time, Dr. Raguraj, அவர் அங்கே இருந்தார். அப்போ அவர் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். We did support their cause by கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாங்கள் அந்த நேரம் IMHO USA கூடாக அல்லது எங்களோட இண்டிவிஜுவல் மெம்பர்ஸு கூடாக அல்லது சில இங்கே இருக்கிற எங்களோட நாங்கள் சார்ந்திருக்க ஆர்கனைசேஷன் கூடாக சின்ன சின்ன பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்ப் வி கேன் டூயிங் இட் அந்த டைம். அட் தட் டைம் it was a holiday season, Raghu visit பண்ணி. அப்போ he was exploring. At the time they were doing அவ 2003 ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸோ தே ஹேவ் all 4 years 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போ இப்போ வந்து கனடாவில் தான் லார்ஜஸ்ட் தமிழ் கம்யூனிட்டி இருக்குது. அப்போ அங்கே வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை செஞ்சு கொண்டு இருந்தது. அப்போ இங்கே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டொனேஷன்ஸ் அப்போவே போய் கொண்டு இருந்தது. ஐ நியூ ஃபியூ பீப்புள் டூயிங் தட் ஈவன் பிஃபோர் த இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் IMHO Canada. அவள் வந்து we have to contact and tap these resources and people here in Canada. அப்போ அவன் பர்பஸ் வந்து we'll have a fundraising event, probably hosting a dinner. And at that time, the need it was in 2007, the wartime, economic sanction, scarcity of food, and barriers to transportation of the food and other thing to the north. The malnutrition is there was no groundwork and the research பண்றதுக்கெல்லாம் இல்லை. But one of the things was birth weight of the newborn children at that time. So that was very alarming at that time. The doctors there in the ground, we were in contact with them. Yeah, they transferring their concerns, and I think the pathetic state the children are. Irrespective of the social strata, whether it's middle class, upper class, nothing there, because of the scarcity of the food and other thing, children are born underweight. So birth weight they notice a significant proportion of children are born underweight. So it indicates maternal malnutrition. That indicate it have a lasting impact of the newborn in his brain capacity, future intellectual capacity, and physical capabilities. So it's going to affect the whole future generation of our kids. So it's
that was a concern. அப்போ ராகு இங்கே வரைக்குள்ள அவட்ட எய்ம் வந்து just talking with different people, meeting individually, basements, parties, functions, to see the feasibility of things. And that time they talked with the Doctors Association too, another thing. And nothing much worked toward. One of the reasons was that they think, even America இருந்து இங்கே வந்து என்ன செய்யணும் அப்படி ஒரு கதை வருந்தானே thing. So he was visiting me also. And because Raghu's wife Arani is my cousin, that's one thing, sitting me, he talked about it. Shall we do that? I said yes, we will do that. One thing. So I was very happy. So we did some what do you call it, or agreement, the chair and the saliyach. So then we started doing that. Then the partners initial engaloda irundakal endu paatha, and this was the first event happened in Nigerian. This is on April the 5th, 2008, the first flyer for this one. And கொஞ்சம் பேரை சேர்த்து செய்த மாதிரி அப்போ IMHO கனடான்றது அப்போ இன்னும் வரையலையா அதுக்குள்ள இதில் பார்த்தா அந்த நேமையே காண கிடையாது. இந்த IMHO US அந்த பேர் தான் இருக்குது. அதில் என்னுடைய பேர் இருக்குது. கோஆர்டினேட்டர்கள் மேனுவல் ஜெயசுதாசன், லாயர், டாம் சிவதாசன், yeah, he's there, and சிவராஜன் வந்து அவர் என்னோட கசன் ஹஸ்பண்ட். அவர் மற்றது ரதீஷன் is not here. Radhishan has been contacted IMHO even before thing, and Dr. Deepa Joganathan and Thurasingham uncle. Yeah, no, Thurasingham. So these are the people. So we said we organized. Then we brainstormed, and I think we thought, okay, rather than having a party, it's a very sensitive issue. We have to minimize the cost. We have the maximum harvest. So we thought of, okay, we organize a program and tell everyone and go to people. And we organized an event on the project presentation, nutritional support for malnourished pregnant mothers in north and east of Sri Lanka. இலங்கையில் வடகிழக்கு வாழ் சத்துணவு குன்றிய கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான சத்துணவு வழங்கும் திட்டம், நலங்காப்பம் என்ற பெயர் போட்டு said contribution வந்து 100 or more person என்று சொல்லி போட்டது. Dinner will be served இருக்குது அதில். ஸோ இருக்குது அதில். ஸோ and what happened is, it's happened at the Atlanta Hall. Apayan Atlanta Hall, he provided for home for the hall free. It happened that the people, unprecedented amount of people who came, not for the dinner or anything, even the parking was full. People just parked their cars on the streets, just came in, gave the donation and go in back. So unprecedented support. And so we collected $85,000 Canadian dollars, the first things. So then it was a huge amount. Then there's a responsibility. So then we always have the IMHO ethics, as what we call transparency and accountability. So this amount. Then we thought, okay, we need to do. It's not just we are collecting and transferring the funds. Nothing. We need to do is what we call it with responsibility. So we registered here IMHO Canada. We opened our bank account, we deposited the fund there, and we delivered for the project accordingly for the accountability, transparency, and legality. That's how the beginning of IMHO Canada, the first. Then the next year, 2009, we have other program. This time is for the medical assistant for the internally displaced people of North and East உண்டு. அடுத்தது வந்து ஒருங்கிணைந்த இருதய சிகிச்சை மையம் ஜால் போதனா காம்ப்ரிஹென்சிவ் கார்டியாக் சென்டர் ஜெஃப்னா டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல். That's the next year. So this time is in Highway 7
இருந்தது, கன்கர்ட் நடந்தது. This time the coordinators Lambotharan, Jayanti, she's not there, she's one of my brother-in-law's wife. Dr. Raguraj, Tam Sivadasan, he's been with us in our journey in the beginning, many years. And Sivarajan again, I said before, Ratishan, Thorasingam, and S. Kulasingam. So these people, so they at that time, the Bharatanatyam dance, Menaka Thakar, she supported as one of her students came and did the presentation, dance program, and I think. And this is the effort to establish a cardiac center in Jaffna. And the back side is say எங்களோட ப்ரொஜெக்ட் போட்டிருக்கிறோம். அதில் போட்டிருக்கு காலத்தினால் செய்த உதவி சிறிதர் இடைஞாலத்தின் பெரிது போட்டு நீங்கள் தரும் ஒவ்வொரு 50% நடமாடும் மருத்துவ நிலையத்தில் ஒரு நோயாளியை ஒரு நாளைக்கு பராமரிக்க உதவும். 75% பசியால் வாடும் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நாளை உணவை கொடுக்கும். $35 ஒரு சிறுநீரக நோயாளியின் ஒரு நாளைய இரத்த சுத்திகரிப்புக்கு உதவும், டயாலிசிஸ். $100 ஒரு ஏழை தாய்க்கு கர்ப்பகாலம் முழுக்க போஷாக்கையும் ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தையை பெற்றெடுக்கவும் உதவும், நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட் பிரெக்னன்ட். $200 ஒரு விதவை தாய்க்கு தொழில் வாய்ப்பையும் ஒரு தந்தையற்ற குடும்பம் நலமாக வாழவும் உதவும், உமன் ஹெரிடட் ஃபேமிலிஸ். இந்த உமன் ஹெரிடட் ஃபேமிலிஸ் அந்த வேர்டே அப்போ வரையில, தந்தையற்ற தான் போட்டிருக்கப்போ $250 யாழ் மாவட்டத்தில் இயங்கும் நீரிழிவு சிகிச்சை நிலையத்தின் ஒரு மாத செயற்பாட்டுக்கு பயன்படும், டயாலிசிஸ் சென்டர் 1 month. $2500 இருதய நோயால் வாடும் ஒரு குழந்தைக்கு சத்திர சிகிச்சை மூலம் ஆரோக்கிய வாழ்வை அளிக்கும். இருதய சிகிச்சைக்கு அளிக்கப்படும் ஒவ்வொரு சதமும் 2 மடங்காக்கப்பட்டு IMHO Canada they matching the donation. எங்கள் மக்களுக்கு ஒரு முழுமையான இருதய சிகிச்சை நிலையத்தை நிறுவ பயன்படும் என்று சொல்லி போட்டிருக்கிறோம். அதில் நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்புளும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும். டிடி கனடா ட்ரஸ்ட்லேருந்து பெரா கணேஷானந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறார். நார்த் அமெரிக்கன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபார்மசியூட்டிக்கல் டெக்னாலஜி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்குது. திஸ் இஸ் த ஃப்ளையர். அந்த நெக்ஸ்ட் இயர் அக்டோபரில் நடந்தது. Then our journey to cut short. So IMHO Canada working independently with understanding with IMHO USA. So some of the projects we did together. Some of the projects we did our own. So that's how it works. And then we started working for our charity status. We got the charity status on the, I think I forgot to mention I think Meera was here, 2012 I think, right? Yeah, she worked hard for that, for the real battle. That's the time the organization and then the war there, terrorist laws, money laundering, those things are actively watched and restricted, and our work is entirely outside, not in Canada and mainly in Sri Lanka, war conflict area. So we are doing work. So it's a real battle to get the charitable status for us. There are many organizations lost their charitable status. Many organizations applied and failed many times for that at that time. Meera did a great job, and we worked through the hurdles and we got our charitable status in 2012. That's another milestone, and IMHO Canada. Yes. And then our partners here, many organizations, Urchangam, village organizations, and Palikuda Changangal, Anmiha, Hamepugal, spiritual groups, and many businesses, many individuals. To mention a few, because many, it's like a very, it's an offense not to mention someone, but there are few there, Anbinari, CDA, Nichangam, Pungudi Uchangam, Nainadi Uchangam, Sandlipa Uchangam, International Carita Value Foundation, Charity Board for Hope, Malavila,
தொழில்நுட்ப கலாச்சார பெண்கள் மேம்பாட்டு மையம் நிறைய many organizations and mainly from the people. All walks of life supported us. I tell a story. There was a lady humble living here in Canada, and she contributes that time. Whenever she comes, $50, $100 she brings, and for the IMH. She comes for the concert and gives you the money. IMHO, it happens. So, she got a cough, respiratory infection. You know, we prescribe antibiotic as another thing. So she asked for such a comfort, some cough syrup. Cough syrups we can prescribe, but it's not covered by the OHIP. They had to pay anything. So I wrote her cough syrup and gave it to her. She went to the pharmacy, the same thing. She came back again, said that, idu kaasu kudukonuma manda. She's paying me every time, baraykulla ido 50 or 100 kona tharuva, sonna kaasu kudukonuma manda. நான் சொன்னோம் அது கவர் பண்ணோம்னா அது நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் கொண்டு வந்து என்னட்டு அந்த அளவுக்கு இல்லை என்னட்டு அந்த அளவுக்கு இல்லைன்ட்டு போகிறேன். That's how the people from all walks of life contributed to us. Then media. எங்களுக்கு அந்த நேரத்துலேருந்தே நல்ல சப்போர்ட் இருந்தது. டிவிஐ மற்ற ரேடியோ மற்ற இதெல்லாம். இப்போ இனிஷியலாக அந்த மீடியாலேயும் அப்போ ஒரு ஓர் இந்த மீடியா வந்து அந்த மீடியா வராது, இதில் போனால் அதுக்கு போகக்கூடாது, அப்போ அன்பிரன்சிபல் சப்போர்ட் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் ஒரு இது இங்கே கூப்பிட்டாங்க, இங்கே போனால் அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடுமோ. So we managed internally, ethically, we did the right thing. We went to each and every media to give us a chance and present ourselves. That was a bold move at that time. Very thing. We did that one. Newspapers, radios, TV stations, and also many events. People have their own events, their annual events or galas and thing. They also invited us to speak and present IMHO, and they collected donations. And sometimes organization didn't even think of donating IMHO, but I happened to go there because sometimes the Sithangani Uchangam, Battakotta, அப்படி இப்படியெல்லாம் போனால் இருந்துட்டு, so for there they more motivated, they donated their collection and something. This thing happened too. So that's the start of our journey. And as I said, why IMHO? Before, என்ன story start பண்ணல, introduction தானே. Why IMHO சொன்னதுக்கு இது தான் எங்களோட humble beginning, and it's very efficient. எங்களோட efficiencyக்கு 2-3 success சொன்னேன்னு கேட்டால் ஒன்று வந்து very cost effective, almost zero overhead charges here. எப்படி இப்போ நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிக்கேன் எங்கே போகிறேன்னா ஓன் மணி another thing. So that's one of the success. Transparency is very cost effective. Another thing is the feasibility. உங்களுக்கு கிட்டல தெரியும் இல்லாமல் என்ன கிட்டல எல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் டேர்ம் என்னோட சாய்ச்சல் அப்படி நடந்தது, ஹாஸ்பிட்டல் இப்படி போடுச்சு அப்படி போடுச்சு, அங்கே போனால் அதை கார்டில் IMHO did every project with a very vigilantly. The project was selected by that, not inge irundhu project select pannala. It should be their need. So our grassroots, the contact, ground level contact, our doctors, our teachers, principals, and the health organizations working there, individuals there, they present a need to us, and it should be their need, not our need. So that's the first thing. To whom we are serving under the very important thing. I tell you another story. Storykulla story சொன்னதான் ருசியா இருக்கும். It should be people's need என்றதுக்கு 2 examples. ஒன்று வந்து I was working in விஸ்வமடு. கொஞ்சம் என்ன பற்றி சொல்லதானே ஒன்று. It was my medical days, final days. அப்போ 2009 the Lambotharan 2 start பண்ணி the eastல இருந்த எல்லாரும் பேருனா IPKFOC drawing as a huge influx of refugees from Trincomalee to Mullaitivu district. So I went there to volunteer the Red Cross and thing. So we were stationed there. That's that was stations and thing. எல்லாத்துக்கும் அதுக்குள்ள work பண்ணி பார்த்தா there's one area called in Vismadu Red Bana. இப்போ இருக்கு அந்த குடியேற்ற திட்டம். It was a sort of a மேட்டு காணி. அப்போ அங்கே இருக்கிற சனங்களை பார்த்தா வெரி
poor ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க, பவர்ட்டி, அவன் ஹவுசிங் அதெல்லாம் இங்கே வந்து கூலி வேலை செய்யுது, அப்படி இப்படி தான் போகிறது. அப்போ ஐ கட் அ ஸ்டோரி என்னென்னு கேட்டால், தீஸ் வர் த displaced people before that, I think 83 அதுக்கு பிறகு from up country they came there. So with the local people support and another thing, they got land for them. அவங்க மேட்டுக்காணி தான் கொடுத்தாங்க. மேட்டுக்காணின்னா you can cultivate the paddy field and another thing, மேட்டுக்காணி. அப்போ Red Barna is a Norwegian funded organization. So they provided their housing, the sheets and எல்லாம் போட்டு housing, and they provided well. அவங்க சொன்னால் மேட்டுக்காணி வந்து கஜு பிளான்டேஷன், மரமுந்திரிகை பிளான்டேஷனுக்கு இட்ஸ் ஐடியல் பிளேஸ். தே ப்ரொவைட் த பிளான்ட்ஸ் அண்ட் வாட்டரிங்க்கு இது தண்ணீர் இருக்கிற பம்ப், வாட்டர் பம்ப், அதுக்கும் கொடுத்து தே வர் செட்டில் தேர் ஃபேமிலிஸ். ஏன்னா திஸ் இஸ் ஐடியல் திங். தே ஹேவ் த லேண்ட், தே ஹேவ் த ரிசோர்ஸஸ், சப்போர்ட் எல்லாம் கொடுத்து கொஞ்ச நாள் சப்போர்ட் பண்ணி விட்டது. ஆனால் இட் வாஸ் அ ஃபெயிலியர். கொஞ்ச நாளில் பீப்புள் முதல் வாட்டர் பம்ப் விற்று, பிறகு வீட்டுண்ட மிச்சம் விற்று, ஷீட்டும் விற்று, கதவும் விற்று, சின்ன சின்ன ஹாட்ஸ் போட்டுட்டு அங்கேயே வந்து தே ஸ்டார்டட் லேபர். ஐ விட்னஸ் தட் வேணா, நான் போய்க்க அதான் நிலை. அப்போ இதை சொன்னாங்க, என்ன ஃபெயிலியர்ண்டா, தட் வாஸ் நாட் தேர் நீட். இங்கிருந்து நாங்கள் பார்த்தோம், இட்ஸ் அன் ஐடியல் திங், வி வில் uplift their livelihood, இட்ஸ் அமேசிங் சான்ஸ், வெரி அட்ராக்டிவ். ப்ரெசென்ட் பண்ண டோனரை கேட்டால் கனிவர் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இட் வாஸ் நாட் தேர் நீட். It was not their need. That's very important. You need to consult them. What do you want to do? What you are expecting us? How do you, what do you think to improve your status? And that's what the partnership, that dialogue is important for the success. That's the reason for the success. Second story is, I hear say, I had in Tamil Nadu, first time TMK government came, and the Kuvamandu, in the slums area. And so they said, okay, we will provide a housing scheme. They get a flats, housing எல்லாம் கட்டிட்டு இது எல்லாரும் கொண்டு அங்கே கொண்டே குடியேற்றினது. கொஞ்ச நாளில் அங்கே இருக்கிறாங்க, அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் விற்று பிடுங்குறெல்லாம் பிடுங்கி விற்றுட்டு திருப்பி கூவத்துக்கே வந்துட்டுனோமா. That was the story I heard that. So they say, this is one of the main reasons for success of IMHO. We always work with the ground level. இங்கேருந்து அனுப்பி போட்டு போகிறாங்க, ஓப்பன் பண்ணல, இங்கே இது அது வரையில எலக்ட்ரிக் அந்த இதெல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை. காஸ்ட் எஃபெக்டிவ், டிரான்ஸ்பரண்டி, ட்ரஸ்ட், தேர்ஸ் நோ இன்டர்னல் பியூரோக்ரஸி, நோ பாலிட்டிக்ஸ், ஒன்றுமே இல்லை. And our investment is what you call you. Our partners, and it's not a doctor's organization. Many people think it's a doctor's organization. Initial period le gender idile sonnanga abuse inge thodangege abuse than iver en thodangraar doctors ekane irukkrandane iver enna seiyrar media la ellam verum attack, personal attack for some of our early members. Vidya, I didn't see her. நீங்கள் some of them அந்த டிக்கெட் கிடைக்க போவாங்க, அந்த ஈவன் டாக்டர்ஸ் போயிட்டு நல்ல பேச்சு பண்ணிட்டு. These are the early days for us, and I think. So, it's not a doctor's organization. I happen to be the doctor, and Raguraj and Tavam happen to be doctor, Varagunan doctor. But most of the members are the professional. Current president Mithilan is there, and so it's not a doctor's association. It's not a sort of a recreational or fun club or anything like that. It's entirely charity-based organization. Another thing is, it's not only focusing on Sri Lanka. Because we came from Sri Lanka, the issues were more prominent. We had the grassroots. And we international organization, as the name says. And our projects, we helped Haiti. I mean, கடல் வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறோம், இந்தியாவில் ஃப்ளட்ஸ் வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறோம், ஜப்பானில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறோம், அண்ட் ஃப்ளோரிடா ஃப்ளட்டில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறோம். These are the few things we are spreading our wings, trying to fly really internationally. Our true intention is there. This is a brief. Other one is general children. So now IMHO lab. Main thing we did is, one is the tsunami. Tsunami hit the Sri Lanka. We were already have their grassroots and things here. So we did many things in the tsunami. Our personal presence was there within the tsunami. Personal presence, tsunami varega naan anga irukren. It's not planned. That's why the personal presence. And
emergency medical supply on the நேரத்தில் $45,000 we spent for the tsunami, and 5 million water purification tablets எடுத்து கொடுத்தாங்க during the tsunami water purificationக்கு இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துனாங்க. மற்றது 5 water purification machines எடுத்து கொடுத்தாங்க. medical supplies directly shipped from North America. மற்றது 200 tents கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் சுனாமிக்கு நாங்கள் செய்த இது. கார்டியாக் இதை பற்றி சொன்னாங்க. இது ஒன்று. மற்ற அடுத்த கிரைசிஸ் வந்து டைம் war crimeல நிறைய செய்த நாங்கள் war time and the humanitarian crisis. Cardiac isolation lab வந்து initially planned for 250,000 project. So that was that one. Then CEDA took over. நாங்கள் செய்து கொண்டு 60,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொண்டு போயிருக்க CEDA Canadian Government Organization took over. அதில் வந்து they opened நிறைய அங்கே கார்டியாக் ஐசோலேஷன் நடக்குது, கார்டியாக் சர்ஜரி நடக்கிறது. ஃபவுண்டேஷனுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனில் எங்களோட நேமும் இருக்குது. CMDADAயும் அது கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கணும். That's one. And also diabetic center இலங்கையிலேயே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் diabetic center இல்லை. Efna hospital I heard particular hospital vandadu. We started a diabetic center. Diabetes is one of the non-community diseases. It's amazing story sollonum. In the anga diabetic is superb. I found it's better than Canada. A diabetic patient come to my clinic. Usually I give the blood form and the blood work cheyidittu varuvanga report paapam blood pressure adella paapam. Ange irukra diabetes I happen to see in a auto driver three-wheeler. I was happy to be attending that. Conversation கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட கொப்பி எடுத்து வச்சு காட்டினார். கொப்பி இப்படி இருந்தது. டயபெட்டிஸ் சென்டருக்கு போனோடனே உடனே வெயிட் எடுக்கிறாங்க, ஹைட் எடுக்கிறாங்க, வெயிட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸும் எடுக்கிறாங்க. இங்கே வெயிட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எடுக்கிறது இல்லை, வெயிட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எடுக்கிறாங்க, பிளட் இது எடுக்கிறாங்க, பிளட் எடுக்கிறாங்க, யூரின் செக் பண்ணுறாங்க. அப்படியே போகிறார் பிளட் ப்ரெஷர் எடுக்கிறாங்க, அங்கால போகிறார் இசிஜி எடுக்கிறாங்க. அங்கால போனோடனே அவர்கிட்ட பிளட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் அங்கால வர அவருக்கு அங்கேயே டயட் கவுன்சிலிங் அதில் இருக்குது. பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் த டயட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள வீக் பாயிண்ட்ஸ் என்ன, கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்ன, மெடிகேஷன்ஸ் என்ன, ஒன் டேயில் அவ்வளோ முடிச்சுட்டு வெளியில் பாரு. We don't do it. I think for my patient is at least 2 visits or 3 visits வேணும், அவ்வளவும் செய்கிறாங்க. That's how the state of art diabetic center it's functioning there. I'm trying to convince my friends to go there, but no. யூஸ்வலாக அந்த ஒரு இதுக்கு போன கணப்பேருக்கு அந்த வெளியில் போய் கன்சல்ட் பண்ணி காட்டிட்டு வந்தால் தான் திருப்தி என்ன. இது அங்கே நடக்கிறது உண்டு. That's one thing. And then I see Kanna. She was our worker in the initial days too. And diabetic center, outpatient chemotherapy unit பல அதெல்லாம் செய்தாங்க. That's one moment about the thing. Organization, we are non-political organization, non-religious organization. So we are only charity work. But எங்களை சுற்றி நடக்கிற இன்ஜஸ்டிசஸ் பார்த்துக்கொண்டு அப்படியே வாய் மூடிக்கொண்டு இருக்க போகிறோமா என்ற ஒரு கொஷன் இருக்கு. How much we can raise our voice? How can bring people attention to these humanitarian crises? Inequalities and இருக்கு. One of the best example what we balanced and did was during the humanitarian crisis time, we did many things there. Conflict zone, we were always in contact with them. Trinco, Batikalo, Mannar, Nutritional Project, camps in Vaunia, displaced person, milk powder for the war zone people, sending vegetables for the war zone, mobile medical clinic in the camps, so many things. In addition to that, there are sensitive things we did. One thing is we did a press release. During that time, we did a press release. Human catastrophe in Vanni. We did that one. That was myself and Dr. Sivanesan, surgeon from CMDDA, both together with the joint press release during that time. About that. And when the emergency relief appeal, we did that one. And also we did the right to Namanidam Pillai. At that time, Human Rights Commission for UN, there's a letter there. We write that one. We get first-hand information, first time in the refugee camps where people are there, they need medical help. We got people, both hired and volunteers, from Colombo to go to camps and do the thing. The first pictures of the camp
come through that. And I think so. We communicated. Namani was the first person raised the voice in the international scene for the humanitarian crisis in Sri Lanka in 2009. So it's non-political, but we voiced and raised and the concern, bring the awareness to the thing. Just a few examples of those things happen. So time is over. I think shore is too short. Thank you very much for the opportunity. Southern, I believe, you noticed and tracked baby's health by looking at weight at birth, and hence tracing back to mothers' malnutrition as well. What I'm wondering is those kids right now should be entering university or that kind of an age. Have you had the luxury? I admit I cannot be the one proposing solutions here, right? We should be asking for that from the ground, but I'm just wondering, did we follow them longitudinally to see how are those kids doing? Yeah, Dr. Lambo, you can answer that. That's a very good question. What we followed up there is, with our support, in the coming years, we have seen the birth rate of the babies improved, normalized. That's what we continued. We didn't continue the long-term follow-up of those babies who were born low birth weight. That's most probably the sociological research aspect, I think.